ఫాగ్ ల్యాంప్స్ రావన్నా. ఇవి వచ్చేసి మన బ్లాక్ కలర్లో వస్తాయి. స్టీరింగ్ కొంచెం మారిద్ది అన్న, సేమ్ ఇట్టాగి. దీని ప్లేస్లో మనకి ఖాళీ ప్లేస్ వస్తుంది అన్న, ఏమి రాదు. ఎల్ఎక్సీకి వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం మారిద్ది అన్న, ట్విట్టర్స్ రావు. ఏసీ కొంచెం లైట్గా వస్తుంది. మ్యానువల్ కనబడి ఇది ఓకే. కింద మ్యాట్లు వేయించుకోవడానికి యాక్సీ పరంగా చేసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ అన్న సేమ్ ఇంతే అన్న. సీటు బ్యాక్ సైడ్ బూట్ స్పేస్ ఇంతే ఉండిద్ది, ఏం మారదు. బట్ ఏసీ రాదు, మన ఎల్ఎక్సీలో ఏసీ రాదు. కలర్ ఇంతే, సేమ్ ఇంతే బ్యాక్ సైడ్. పెట్రోల్